Let us start the meeting with a welcome address. Good morning, all of you. It's a great pleasure for me to welcome our college managing board members, our dynamic principal in charge, Dr. K. Uma Makeshwari, our enthusiastic IQAC coordinator, Dr. R. Bharani, for this wonderful awareness program. I welcome our library committee members, Dr. S. Mallika, Associate Professor of Biochemistry, and Dr. N. Sushila, Associate Professor of Tamil. I welcome our resource person, Dr. Homiyar Mibedji, and his team at this juncture. Actually, I approached him over mobile regarding registration of a college as institutional member of Bookshare. Amidst his busy schedule, Dr. Mobadji explained to me in a wonderful tone about Bookshare and how this organization can help people with print disability. His life history really motivated me, and definitely he can motivate our students also. Now, let me tell you the journey of Dr. Homiyar Mubadji. Dr. Darius Mobadji is a disability expert and is currently the regional representative for Benitech, a technology-driven organization that believes in bringing about social change for the better. Homiyar heads the operations for Benitech in India, Southeast Asia, Middle East, and Africa. Even though he was diagnosed with retinitis pigmentosa at the tender age of 4, he did not allow this to even hinder his progress. He qualified as a physiotherapist, ran his own clinic for 24 years, and then focused his attention towards helping other people with disabilities. Let me explain pigmentosa in short. Retinitis pigmentosa is a group of eye problems that affect the retina. This condition changes how the retina responds to light, making it hard to see. People with this disability lose their vision slowly over time, though they will not become totally blind. His job at Benitech requires him to work with publishers and conversion vendors to develop accessible content for Bookshare, a content sharing website. It is also incumbent upon him to train and consequently build capacity of the local team. Advocacy, policy, and government relations on behalf of people with print disabilities to fall under his purview. To succeed in his job as regional representative, it was necessary for him to master the use of accessible technology. Dr. Homiyar Mubadji has an innate ability to understand the macro, be able to refine and present these concepts in layman's terms, communicating the complex and making it simple. This is fourth. It was also necessary to understand and communicate the process and be able to implement social mobilization, in short, SOCMOB. He was required to reach out to other stakeholders like governments, corporates, non-profits, community groups, religious institutes, chambers of commerce, etc. He has succeeded in creating alliances, setting up partnerships, communicating to people from all walks of life, from the grassroots of society to the diplomatic and wealth circles of the nation. Hope his life journey inspired you. Now, I welcome his team members who always converse with me in a very friendly manner. I welcome our Part 5 Library and Information Science coordinators, public relation officers of our college, our library staff members for this program. I welcome all our students who enthusiastically participate in all the activities of our library, especially this virtual program. Once again, I welcome Dr. Homiyar and his team for this webinar. Thank you, sir. I welcome you once again. Thank you so much.
So good morning to one and all, and thank you for inviting us. Thank you for giving us this opportunity to speak to the management of the college and the students. It's our pleasure and privilege. As you heard a little bit about Bookshare and some words print disability, I'll start with what is print disability. All of us know what is blindness. All of us know what is a low person with a low vision. But there are certain disabilities which are hidden disabilities which also prevent people from reading. For example, dyslexia. Now, dyslexia is a disability where the person does not have any issues with his eyesight, but still, if he suffers from dyslexia, which is a learning disability, he will not be able to read standard text. So, on looking at that person, you will feel that that person is completely normal. He doesn't have any problems. And still, when he fails to read properly, people will wonder, why is this person not reading? Sometimes the staff at the college might have seen some students struggle to read from a textbook. They would start in line 1 and then suddenly their focus would go to line 2, 3, and then they'll get lost. Staff at the college might also have seen some examination papers where standard character mistakes have been made, where a W is replaced by M, B is replaced by a D. Staff might also have seen some students with severe dyslexia and other forms of dyslexia like dyscalculia and others, where students cannot make simple arithmetic calculations. Now, these students are a hidden population. There are other forms of print disabilities also. People who cannot hold a book due to some physical disability of their hands. It could be paralysis, or it could be cerebral palsy, where they cannot keep their head steady, the head keeps on moving. So all these conditions, blindness, low vision, learning disabilities, including all forms of dyslexia, orthopedic challenges where people cannot hold or turn a page of the book or cannot keep their head or vision steady, they all constitute as print disabilities. It is said that almost 10% of any given population fall under this category. And this is a huge. So sorry to disturb you. Are you sharing the screen, sir, or only the voice is coming, sir? Yes, I will only be speaking because I'm still having issues with presenting from my side. So let's not figure about technical No, sir. challenges. I have given share all the screens, sir. I have given Okay, let me try again in that case. permission. Okay, sir. Thank you, I'll sir. try again. Now it's. Okay, now are we able to see the slide? Now it's coming, sir. Yes, sir. Now. Okay, good. Thank you, sir. Thank you so much. Good. Thank you for allowing the permission. So coming back to the print disability part. So all these people, the 10% of the population, are unable to read in spite of published content being everywhere around them. In developing countries like ours, less than 1% of all printed materials is available in an accessible format. And we'll be talking about what is an accessible format. So
So to help these people, to help this 10% of any population read printed materials, Bookshare was launched about 20 years back. Bookshare is a program of Benetech, and Benetech is a not-for-profit organization based out of the US. So Bookshare is its major flagship program of Benetech. We have other programs also, but today we'll be talking about Bookshare as a product. So Bookshare was launched 20 years back to serve this population, to give them access to accessible reading content. Now, as I said, there are so many print disabilities, and hence all these print disabilities will have different reading requirements. Traditionally, blind used to read using Braille. Learning disabled will read better if audio and visual clues are provided to them, and experienced staff at the college would be knowing about it, that learning disabled people with dyslexia will always do better when they hear things compared to when they see things or when they read things. People with orthopedic challenges will require text in such a form where they can turn a page easily without putting much stress on their limited resources. So there has to be a system where we should be able to provide a reader a choice to read in a format that suits that particular person. So again, this whole requirement was the cornerstone for bringing Bookshare into life. It's the world's largest online library for persons with print disability. We have lakhs of books over there on Bookshare in formats that can be read by anyone, including sighted people, people who do not have any disability, or people with print disability. But there is one thing that we should keep in mind. Sighted people have access to reading content in any format. It could be a printed book, or it could be an inaccessible document, just an image of a document, and people can read it. But people with print disability are not that blessed. They need special arrangements. Hence, Bookshare is a library which is a closed library, which is only meant for people with print disabilities. Those who have a certified disability can only become members of this library. So as you see, there are millions of downloads because this is a global library. Lakhs of titles, more than 34 languages, and we support almost all Indian languages, including Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Hindi, Marathi, Gujarati, Bengali, Punjabi, Urdu, Arabic. For India, we support all these languages. Internationally, we also have books in international languages like Spanish, German, French, Chinese, Japanese, Swahili, Amharic. These are African languages, Afrikaans, all these languages are there. So we have content for almost anybody from across the world. Now, how do we collect all these books? How do we get all these books? So we partner with publishers worldwide. We have hundreds of publisher partners. These publisher partners donate books to Bookshare. That means the moment the book is released in the international market as an e-format, in a digital format, the same book is again delivered to Bookshare, and the technology behind the Bookshare platform then converts that title into accessible formats. There's another way of also doing it. We work with volunteers, student volunteers like you all.
If in a college setting, if there is some book which is not available on Bookshare, especially for vernacular languages like Tamil, Telugu, then we approach volunteers like you. We train them, and then the volunteers would create accessible content, and then that content is also published on Bookshare for people with print disabilities to read. So as I explained earlier, this is only meant for qualified individuals, print disabled individuals, and nobody else. So unless you have a certificate, a proof of disability, which clearly states that you are suffering from a particular disability, which prevents you from reading standard text, you cannot get membership of Bookshare, and hence you cannot access these titles. Because when these publishers give us these titles, when they donate us, these titles to us, they donate to us with a clear understanding that they are giving these titles free of cost to Bookshare only for people who cannot read. Because these publishers are international publishers, their business is to market books and for people like you who do not have any particular disability to buy those books. If Bookshare started sharing these books with everyone, for people even if they do not have any disabilities, then the publishers would go into a loss. And we do not want to break that trust with the publisher. And hence, we have a robust mechanism where only people with disabilities can become members and download and read these books. For the rest of the world, there is content. There are places like Amazon Kindle, there are places like Google Play Books. You can go and download from anywhere. So, this is basically what is Bookshare in a nutshell. I'll be talking more about this a little later. But before we go there, I would request one of my colleagues, Sanjog, who has joined from Pune. He's going to give you an actual demonstration of what we are talking about. He's going to talk about what does this technology look like, feel like. So I'm going to stop presenting at this point in time, and I'm going to allow Sanjog to share his screen. Okay, Sanjog, over to you. Sanjog? स्क्रीन शेयर हो गई है संजय? Thank you, Homiyar sir. Return to your call phone. Okay, I hope my phone's screen is visible. Yes, visible center. Yes, thank you, Comrade sir. So here I will give you a short demonstration on how Bookshare creates accessible content and how people with print disabilities read this content without any difficulty. So for this to happen, there is a special application. The name of the application is Dolphin Easy Reader, which is available on Play Store for free. I have already downloaded it and I'm going to open it. Easy Reader. Easy Reader. So this voice that you're hearing is the voice of screen reader, which in Android is called TalkBack. So as I am visually impaired, I'm using screen reader. Easy Reader. My books. The Indian Theatre, Mulk Raja.
So I have opened Easy Reader, and you can see a list of books on this phone. I'm going to open one book. The name of the book is Indian Theatre by Mulkaraj Anand. Let's see what are the benefits of this application. The Indian Theatre, Mulkraj. The Indian Theatre. So the book is open on the screen. So you can see right at the bottom there are a few buttons, in which the center button is the play pause button, and on the top of the screen there are a few other buttons, and in the middle of the screen there is the text which is displayed. This text is of this book. So let me go and navigate and go to the first chapter. Book navigation button. Book navigation. Book navigation. The Indian Theatre 0%. Selected 1 of 11 in list 11 items. So here this application has this beautiful feature of uh, giving the table of contents at our fingertips. We don't have to scroll back to the initial portion of the book to go back to the table of contents. We can open this TOC from anywhere. So let me see. The Popular Theatre 24%. The Popular Theatre 24%. 4 of the Folk Tradition 29%. 5 of 11. So let's see this chapter. The name of this chapter is the Folk Tradition. So if someone wants to read this chapter, they're going to tap on this. So I'm tapping on this right now. The Indian Theatre. Book navigation button. Next document. Web view. The Folk Tradition. Yes. So this chapter is opened in front of our screens. I'm going to just tap on this play button, and we will be able to hear the chapter, the sentences, and simultaneously whatever uh, the software is reading is simultaneously highlighted. So just have a look at it. Play pause button. The Folk Tradition. There can be no denying that there is a great positive factor in our favor. Our people are still possessed by an inordinate love of drama and often display natural histrionic talent of a high order. The presence of this instinct is important. Pause. So I have paused it. So you might have noticed that the paragraph that it was reading, was highlighted by yellow color. So this obviously has benefits for people with print disabilities, including low vision as well as learning disabilities. Apart from this, there are various other settings that they can do. I will come to those settings a bit later. But one more fantastic feature of these books from Bookshare is, if suppose let's say there is an image, so people can see the image, right? But what about a low vision, or let's say a person with total visual impairment like me? So how will I know what the image is all about? So you heard this software called Talkback. So I can read this book using Talkback as well. And as soon as a graphic, an image comes on the book, this software is going to tell me what the image is all about. And even if you listen to the book continuously, even then
the description of the image will be read out. So let me scroll down and show you an image. Next document. Next document. Web view. Talk back off. Okay. Talk back. No sudden leap into the view. So this paragraph, let's say, and so this is highlighted, and below this paragraph there's an image. So I'm directly navigating to this image to quickly show you a demonstration of how the image is described. So let's just listen to this. Hand movements of a folk dancer. Graphic. So hand movements of a folk dancer. So I think some hand movements are shown in the image, and it is correctly saying described to us. So these are some benefits, and this application also gives some uh, advanced options for people with print disabilities. So let us quickly look into those options. So right on the top of the screen, there are few buttons. I'm going into a button called text settings. Text settings. What text settings? Yeah, this button. Text settings. Text settings. Navigate up button. Okay, so uh, most of the low vision students or readers, I should say, face difficulty in reading books whose background is white and the font is black. You know, they are more comfortable in reading with different background and font colors. So this application gives us this ability to change the background as well as the font color according to our choice. Additionally, it also gives us the ability to increase or decrease the font size according to our vision or our needs. So here you can see the options. Text setting. Text size. 18%. Text size. The first is text size. Uh, the font size that I was talking about can be increased or decreased from here. 130. Font. Open dyslexic. Font. See, the font is already set as open dyslexic. You can change the font as well. Let me quickly show you how we can change the background, and even we can change the highlight color as well. So let's say Color theme. No theme. color theme. So let me select black as the color theme. Color theme. Not ticked. Radio button. Black 2 of 5. So there are predefined color themes as well if you want to use these. And if you don't want to use these predefined themes, you can also set your own color. So as of now, I'm setting it as black. Text settings. Black. Background color. So the background color has turned into black. Let me change the highlight color. Sentence highlight color. I think it's already yellow. Word highlight color. And word highlight color is also there. So Reset to default. The Indian Theatre. Text settings. sentence highlight color is not visible in the. So here you can tinker with these settings. You can see the background is turned into black and the font has become white. Now the sentence highlight color you can change to anything, let's say blue or red. Text settings. Text setting.
Sentence highlight. Text color. Black. Dark green, 13. Green, 12. Dark blue, 16 of 27. Text settings. Reset. Sentence highlight color. Text color. Dark orange, 10 of 27. Text. The Indian theater. Text settings. So I changed the highlight color to dark orange, and you can see the paragraph that is highlighted has turned into a dark orange, and the font inside that is also visible. So you can play, people with print disabilities can play around these settings and customize the application, the book, as they want. Additionally, they can also tinker with the speech output. So if they want to increase the speed or decrease the speed, they can do that. So everything is there in this application. So this is just one example of how Bookshare makes an accessible content. So Thank you. So before we go ahead, I'd like to request Kumaresan to translate a little bit for those people who are not very comfortable with English. Kumaresan, just give a quick translation into Tamil. Sanju, can you mute your microphone? We're getting echo. Yeah, sure. Shanjak, please stop sharing screen. Okay. So, good morning, everyone. So, I hope you all understood very well. Sir has explained clearly in continuation to him. So, Sanchok demonstrated how the accessible ebooks benefiting print disabled. So, including Sir, visual Tamil, impaired, please. learning disabled. Tamil. Okay. Okay, sir. Yeah. So, இப்போ வந்து புக் ஷேர்னா என்ன, ஸோ பிரிண்ட் டிசேபிள்டு அப்படின்னா என்ன, ஸோ அப்படின்றத சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. சஞ்சோக் வந்து அது எப்படி புக்ஸ் வந்து அவங்க பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு விளக்கமா செயல்முறை செஞ்சு காமிச்சாங்க, டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காமிச்சாங்க. ஸோ bookshare.org அப்படின்றது ஆன்லைன் லைப்ரரி. ஸோ எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட்ல தமிழ்ல இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா மின் புத்தகங்களை கொண்ட ஒரு நூலகம். இது வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மட்டுமே செயல்படக்கூடிய லைப்ரரி. அதுவும் குறிப்பா பிரிண்ட் புக்ஸ், அதாவது அச்சடிச்சிருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள், இல்லைன்னா வேற எந்த ஃபார்மேட்ல எந்த முறையில பயன்படுத்த முடியாத புத்தகங்கள் எது இருக்கோ, ஸோ அந்த டிசேபிலிட்டிஸ்க்கு எந்த மாதிரி இருந்தா பயன்படுத்த முடியும் அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த லைப்ரரியில இருக்கும். இந்த பிரிண்ட் புக்கை பயன்படுத்த முடியாத, அதாவது இந்த அச்சு புத்தகம் இல்ல வேற பயன்படுத்த முடியாத புத்தகங்களை வந்து உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள், எந்தெந்த வகையை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பார்வையற்றவங்க, அதுல குறைபார்வை உடையவங்க இல்ல பார்வை முழுமையே இல்லாதவங்க, அதுக்கு அடுத்தது கற்றல் திறன் குறைபாடு, கற்றல் திறன், அதுதான் லேர்னிங் டிசேபிள்டு, ஸ்பெசிபிக் லேர்னிங் டிசேபிள்டு அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல நம்ம சொல்றோம், கற்றல் திறன் குறைபாடு உடையவங்க. அப்புறம் கை இயக்கம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் இல்ல கை வந்து இல்லை அப்படின்றவங்க இந்த புக் ஷேர் லைப்ரரியில மெம்பர் ஆகலாம். இதை தவிர்த்து வந்து பல் ஊனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கண் பார்வையிலும் காது கேட்காத திறன் இல்லாத, ஸோ ஹெலன் கிளர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையெல்லாம் எனக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அந்த மாதிரி குறைபாடு உடையவங்களும் இந்த புக் ஷேர்ல ஃப்ரீயா மெம்பர் ஆயிட்டு, அதாவது இந்தியாவில் உள்ளவங்களுக்கு ஃப்ரீ மெம்பர்ஷிப், அந்தந்த நாடுகளுடைய பொருளாதார சூழ்நிலையை பொறுத்து மெம்பர்ஷிப் வந்து பே பண்ணி இருக்கலாம் இல்லை ஃப்ரீயாகவும் இருக்கலாம். இந்த லைப்ரரி வந்து சார் சொன்னது போல 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொடங்கப்பட்டு, நம்ம வந்து எப்படி ஒரு அச்சு புத்தகம் இல்ல வேற புத்தகங்களை மாற்றுத்திறனாளி இல்லாதவங்க பயன்படுத்தும் போது எல்லா வசதிகளும் அவங்களுக்கு கிடைக்குதோ, அந்த வசதிகள் எல்லாமே இந்த நூலகத்தின் மூலமா நான் பதிவிறக்கம் செஞ்சு பயன்படுத்தக்கூடிய புத்தகங்கள்ல கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த லைப்ரரி உருவாக்கப்பட்டது. இதுல வந்து புத்தகங்கள்லாம் எப்படி சேர்க்கிறோம் அப்படின்னா, இப்ப ஒரு மார்க்கெட்ல சார் சொன்னது போல இன்டர்நேஷனல் சர்வதேச சந்தையில வந்து ஒரு புத்தகம் வந்து பதிப்பாளர் வெளியிட்ட பிறகு அந்த புத்தகம் வந்து அவங்களே பயன்படுத்தக்கூடிய வகையிலையும் வெளியிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த புத்தகத்தை வந்து பதிவிறக்கம் செஞ்சு இல்ல பிரிண்ட் புக்கா இருந்து அப்படின்னா அதை வாங்கி அதை வந்து என்ன பண்றோம், ஸ்கேன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஓசிஆர் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணி அதை கன்வெர்ட் பண்ணி என்ன பண்றோம், இந்த புக் ஷேர் லைப்ரரியில அப்லோட் பண்ணிடுவோம்.
இந்த ஃப்ரீயா மெம்பர் ஆகி இருக்கக்கூடிய பார்வையற்றவங்க, அப்புறம் கற்றல் திறன் குறைபாடு உடையவங்க, ஸோ மற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளை செரிபிள் பால்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மூளை முடக்குவாதத்தால பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளி. ஸோ இந்த மாதிரி யார் எல்லாமே அந்த லைப்ரரியில மெம்பர் ஆகிறதுக்கு எலிஜிபிளா இருக்காங்களோ, தகுதியானவங்களோ, அவங்க எல்லாம் மெம்பர் ஆனவங்க என்ன பண்ண அந்த புக்கை பதிவிறக்கம் செஞ்சு பயன்படுத்துறாங்க. இப்ப அடுத்த ஒரு கேள்வி என்னன்னா, இந்த லைப்ரரியில இங்கிலீஷ் புத்தகம் தான் அதிகமா இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி உங்களுடைய கேள்வி இருக்கலாம். இது இந்திய மொழிகள் வந்து ஏறக்குறைய 90% மொழிகள் வந்து புத்தகங்கள் இதுல இருக்கு. அதாவது தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா, மலையாளம், ஹிந்தி, மராட்டி, குஜராத்தி, உருது, பெங்காலி, இந்த மாதிரி ஒரியா அந்த மாதிரி எல்லா மொழிகள்லயும் இந்திய மொழிகள் புத்தகங்கள் வந்து இருக்கு. இதுல வந்து பாட புத்தகங்கள், போட்டித் தேர்வு சம்பந்தமான புத்தகங்கள், அதன் பிறகு மற்ற துறைகள் சார்ந்த புத்தகங்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட இதுவரைக்கும் 9 லட்சம் புத்தகங்கள் இருக்கு. அனைத்து சர்வதேச மொழிகளையும் சேர்த்து 9 லட்சம் புத்தகங்கள் இருக்கு. இந்த புத்தகங்கள் வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு எனக்கு கண்டிப்பா கம்ப்யூட்டர் தான் வேணுமா அப்படின்றதுனா, ஸோ இந்த புத்தகங்கள் வந்து பயன்படுத்துறது கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்கவங்க கம்ப்யூட்டர்ல பயன்படுத்தலாம். ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வச்சிருக்கவங்க ஆண்ட்ராய்டு, ஆப்பிள் ஃபோனு, இல்ல மற்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் உள்ள ஸ்மார்ட் போன் யார் பயன்படுத்தினாலுமே அவங்களும் இந்த புக் ஷேர் லைப்ரரியில உள்ள புத்தகங்களை பதிவிறக்கம் செஞ்சு படிக்கிறதுக்காக அதுக்கான செயலிகள் அந்தந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் உள்ள மொபைலுக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் இருக்கு. இதை தவிர்த்து வேர்ட் ஃபார்மேட்டா, அதாவது எனக்கு மற்ற செயலிகள்லாம் ஏதாவது இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் அதனுடைய வெர்ஷன்லாம் வந்து புதுசா வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றப்ப, அதாவது தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க எப்படி பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்றப்ப நமக்கு வந்து பொதுவா பயன்படுத்துறதுக்கான அந்த வேர்ட் ஃபார்மேட் புக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே பதிவிறக்க செஞ்சு படிக்கலாம். இப்ப இதுல புத்தகங்கள் வந்து இன்னும் நிறைய சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய நோக்கம். அதே போல பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் இந்தியா முழுக்க உள்ளவங்க இல்ல வேற எந்தெந்த நாடுகள்ல உள்ளவங்க எல்லாமே இந்த லைப்ரரியை சிறப்பா பயன்படுத்தி நிறைய புத்தகங்கள் அவங்க படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த நூலகம் செயல்பட்டு இருக்கு. இப்ப நீங்க வந்து என்னன்னா ஒரு தன்னார்வலரா இதுல புத்தகங்கள் சேர்க்கிறதுக்கு உதவி செய்யலாம். எப்படின்னா உங்களுடைய சிலபஸ் புக்ஸ், உங்களுடைய அதாவது துறை சார்ந்த புத்தகங்கள் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறீங்க, இல்ல நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க, ஒரு ரிப்போர்ட் இல்ல தீசிஸ் ஏதாவது ரெடி பண்றீங்க அப்படின்னா அதை வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய வகையில உருவாக்குற பட்சத்துல அதை புக் ஷேர்ல இருந்ததுன்னா அதை வந்து அவங்க பதிவிறக்க செஞ்சு பயன்படுத்துவாங்க. அதே போல உங்க துறை சார்ந்த புத்தகங்களும் நீங்க புதுசா உருவாக்குறீங்க அப்படின்றப்ப அதை செய்யலாம். இல்லைன்னா ஒரு சின்ன சின்ன கதை புத்தகங்கள் எடுத்துட்டு அதை நீங்க வந்து எப்படி மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்துற வகையில உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நாங்க பயிற்சி கொடுத்த பிறகு அதை நீங்க செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பெரிய உதவியா இருக்கும். இதை தவிர்த்து இதுல வந்து சஞ்சோக்கு உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கும் போது தெரிஞ்சிருக்கும் என்னென்ன சிறப்பு அம்சங்கள்னு சொல்லிட்டு. இப்ப பொதுவா ஒரு பள்ளிக்கூடமாகட்டும் இல்ல கல்லூரிகளாகட்டும் இப்ப வந்து இன்க்ளூசிவ் ஒருங்கிணைந்த கல்வி திட்டம் நமக்கு தெரியும். மாற்றுத்திறனாளியா இல்லாதவங்களும் அந்த கல்லூரிகளோ பள்ளிகள் இருப்பாங்க. அதை மாற்றுத்திறனாளியா உள்ளவங்களும் ஒன்னா சேர்ந்து படிக்கிறது, அந்த ஒருங்கிணைந்த கல்வி திட்டத்துல நம்ம சொல்லுவோம். அப்ப அந்த சமயத்துல ஒரு பிரிண்ட் புக்கை வச்சுட்டு ஒரு மாற்றுத்திறனாளியில இல்லாத மாணவனோ மாணவியோ வந்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அதே பள்ளிக்கூடத்துல அந்த புத்தகத்தை வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு பிரெயில் அந்த மாதிரி பார்வையற்றவங்க அப்படின்னா பிரெயில்னா ஒளி புத்தகத்தை பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அதுல ஒரு சில பிரச்சனைகள் வசதிகள் குறைவுனால இந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு முன்னேறி வந்திருக்கோம். இந்த தொழில்நுட்பத்துல உள்ள இந்த மின் புத்தகங்களை பதிவிறக்க செஞ்சு என்னுடைய மொபைல்லயோ இல்ல கம்ப்யூட்டர்லயோ வச்சுட்டு நான் படிக்கும்போது என்ன பண்ணலாம், அந்த கல்லூரிகள்லயோ பள்ளிகள்லயோ வந்து ஆசிரியர் சொல்லும் போது கரெக்டா அந்த பக்கத்துக்கு நான் போய் படிக்கலாம் ஒரு விஷயம். அதே போல பாடம்லாம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதனுடைய விளக்கம் தெரிஞ்சுக்கிறது. இப்ப எப்படின்னா சஞ்சோக் வந்து அந்த மாடர்ன் தியேட்டர் அந்த புக்கை வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கும் போது அதுல வந்து ஃபோக் டான்ஸரோட 2 கைகள் வந்து அசைகிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அந்த படத்துக்கான விளக்கம் கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரியான விளக்கம்லாம் கொடுக்கும்போது அதே போல மற்ற விஷயங்கள் எது இருந்தாலுமே அந்த ஸ்கிரீன் ரீடிங் சாஃப்ட்வேர் பார்வையற்றவங்க வந்து கணினியோ இல்ல ஸ்மார்ட் போன் பயன்படுத்தும் போது அதுக்கு படிச்சு காட்டக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. அது உங்களுடைய மொபைல்லே ஆகட்டும் கம்ப்யூட்டர்ல ஆகட்டும் நீங்க பார்க்கலாம். கம்ப்யூட்டர்ல வந்து விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டர்ல நெரேட்டர் அப்படிங்கிறது அதனுள்ளே வர்றது நீங்க பார்க்கலாம். அதை தவிர்த்து தேர்ட் பார்ட்டி வந்து NVIDIA அதை பயன்படுத்துறாங்க. அப்புறம் மொபைல்ல ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்ல வந்து டாக் பேக் அப்படிங்கிற ஒரு
பேசும் மென்பொருளை பயன்படுத்தி தான் பார்வை முழுமையா இல்லாதவங்க இல்ல கண்ணில் எழுத்த பார்க்க முடியாத குறைபாடுடைய மாற்றுத்திறனாளி எல்லாருமே பயன்படுத்துறாங்க. ஸோ அப்படின்றப்ப அந்த சாஃப்ட்வேர் படிச்சு காட்டக்கூடிய வகையில் அந்த எழுத்துக்களும் ஏதாவது படங்கள் வந்துச்சுன்னா அதுக்கான விளக்கங்களும் கொடுத்துருக்கிற பட்சத்துல அது அவங்களுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு எளிமையா இருக்கும் ஒண்ணு. அதே போல அனைத்து வசதிகளும் கிடைக்கும். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்த பொருளடக்கத்துல போயிட்டு எந்த பாடத்தலைப்பு வேணுமோ அதை நான் திறந்து படிக்கக்கூடிய வசதி. அடுத்தது எந்த பக்கத்துக்கு போய் வேணாலும் படிக்கக்கூடிய வசதி. அதே போல படிக்கும்போது அந்த படிக்கக்கூடிய வரிகளை குறிப்பெடுத்து வச்சுக்கக்கூடிய வசதி. இந்த மாதிரி ஒரு அச்சு புத்தகத்தை மாற்றுத்திறனாளியே இல்லாதவங்க பயன்படுத்தும் போது என்னென்ன வசதிகள் அவங்க அதுல பயன்படுத்துறாங்களோ அனைத்து வசதிகளும் கிடைக்கணுங்கிற மாதிரி உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த புக் ஷேர்ல உள்ள புத்தகங்கள். அதே போல ஒரு பயன்படுத்தக்கூடிய மின் புத்தகமா உருவாக்கும் போது இந்த மாதிரியான வசதிகள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஐக்கிய நாடுகள் சபையோட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சட்டமும் அதுதான் சொல்றாங்க. அதே போல இந்தியாவில் 2016 வந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சட்டமும் அதை விளக்கமா குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்றது. இந்த மாதிரி புத்தகத்தை உருவாக்கும் போதே படிக்கக்கூடிய வகையில் உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய புத்தகங்கள் அவங்களுக்கு பயன்படுத்துறது கிடைக்கும். அதே போல இந்த கற்றல் திறன் குறைபாடுடையவங்களுக்காக பாத்தீங்கன்னா படிக்கக்கூடிய வரிகளும் வார்த்தைகளும் அதாவது ஒரு வித்தியாசப்படுத்தி காட்டினாதான் அவங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே போல நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எழுத்தை நார்மலான எழுத்துக்களை அவங்க பாக்குறதுக்கு சிரமமா இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு வரிகளுக்கு உள்ள இடைவெளி அதிகப்படுத்தி பார்க்கக்கூடிய வசதி, ஒரு வார்த்தைக்கு இன்னொரு வார்த்தைக்கும் உள்ள இடைவெளி அதிகப்படுத்தி அதாவது அவங்களுக்கு ஏற்ற வகையில அதை கஸ்டமைஸ் நம்ம சொல்றோம், அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய வசதி. அதே போல எந்த எழுத்துல பார்த்தா உங்களுக்கு புரியுதோ அதே போல ஒவ்வொரு வார்த்தையாவும் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறது, ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் படிக்கும்போது ஒவ்வொரு வரிகளும் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கக்கூடிய வசதிகள் அந்த கற்றல் திறன் குறைபாடு உடையவங்களுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு ஏற்ற வகையில இந்த மாதிரி புத்தகத்தை பதிவிறக்கம் செஞ்சு படிக்கக்கூடிய செயலியில அனைத்து வசதிகளுமே இருக்கும். அந்த புத்தகம் படிக்கிறதுக்கு ஏற்ற வகையில உருவாக்கி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த செயலியில அப்ளிகேஷன்ல நான் ஓபன் பண்ணி படிக்கும்போது எனக்கு அந்த வசதிகள் எல்லாமே பயன்படுத்த முடியும். ஸோ இதுதான் புக் ஷேர் பத்தின ஒரு விளக்கம். சரியா? ஐ finished it, sir. Thank you. So to summarize what we said and to set the high-level expectations from why we are speaking to you today is very simple. We want students with all disabilities, especially blindness, low vision, and learning disabilities, to be a part of the mainstream education system. Up till now, up till recently, the teachers found it difficult because if a blind student sat in a class, he had special needs. He would only read in braille or audio. And the teacher, the mainstream teacher like you, would not be comfortable to handle this child or a student in a class of other sighted or non-disabled students. But with the advent of technology, if this student with blindness or low vision is sitting in your class with a laptop computer or an Android phone with a keyboard attached to it, he or she will be reading the same textbook as we demonstrated. You as a teacher would be able to see what he is reading. He would be able to type his notes in Microsoft Word as a sighted person would do. He would be able to write his exams using Microsoft Word and submit his papers. He would not require any scribes to write his exams. So this is what Bookshare is aiming to achieve in India. We want inclusive education. We want inclusive environment. We want to create a cadre of print disabled students who can actually come out into the general society and be included into the society and not be excluded. Because currently what is happening is the moment you have any of these disabilities, you're excluded from the mainstream society. When you go to a college, the college finds it difficult to handle your requirements and you find it difficult to adjust within the general society. So we want to break down this barrier through our efforts of digital inclusion. We want to
accommodate everyone into that same mainstream classroom. We want to help the teachers so that they can teach the print disabled student, and we also want to help the print disabled students so that they can also be included within the mainstream society. This is what we are trying to achieve through Bookshare. Let's pause over here and invite questions from the participants, and we'll be happy to answer any questions. Over to you, Dr. Clara. Thank you, sir. A nice, wonderful presentation, sir. Students, anybody else want to ask any questions? You can feel free and you can ask your questions. You just specify your name and major so that it will be displayed in YouTube also. I'm sorry to interrupt. So questions can be bilingual, so they can ask English and Tamil, both in English and Tamil. தமிழ்ல கேக்குறதுனால கேளுங்கடா. Sir, I have one question, sir. Good, ma'am. You were telling that the students can become volunteers and they can convert the printed books into the digital resources for the print disabled people. Then what Yes. about the copyright issues, sir? Extremely important question, ma'am. In India, we were the first country to sign a treaty called the Marrakesh Treaty. And to accommodate the Marrakesh Treaty, our copyright laws were amended in 2012 in the month of June, and this is called the Section 52Z of the Copyrights Act. Under this amendment, which was passed in 2012, any individual or organization like yours, if they convert any published material into accessible formats, and if they distribute the same without any commercial entitlements, is completely legal and entitled. That means any person can pick up any book from anywhere, convert it into accessible formats, provided he's not going to sell it commercially to anybody else. So this is the new copyright law, and feel free to convert any titles. You are most welcome. The copyright law is there for you. So in that case, suppose actually ours is a oldest library and we have got very good materials in our library also. So in what sort of support will you give, suppose if we want to convert some books, especially for the print disabled people, sir? Support from Bookshare. Yeah, Bookshare or any other voluntary agency. I'll come to that. So we provide technical expertise completely free. Okay. If you have a bunch of students, we can come in and train them either online or on site after the COVID thing has ended. Kumaresan is right there in Chennai. He can also provide the first phase of training for your students. What we require is very simple piece of technology. What we need is Windows-based computers and a scanner. That is all that is required to scan and convert print books. Nothing else is required. Probably your college or your library would have everything that we require even at this moment. There are no special softwares required. What we require is just normal Windows 10 with an Office 16 or 19 or 13 license and an internet connection where we can use the Google OCR. That's all. So nothing special is required. Okay, so already we are having the systems, but the thing is, can we get such systems or such scanners from any other agency so that those may be dedicated only for scanning materials, especially for the print disabled? Not required, ma'am. Even if you have a single scanner in your office or your library for scanning purposes, for any other use, that same scanner can be used. And even today, your Android phone or your iPhone can also be used as a scanner. So you can capture images and then transfer them for OCR. So even that is a possibility. Okay, sir. And you were specifying some talkback softwares, no, the apps.
Uh, is there any other talkback other than this one Dolphin Easy Reader? Okay, there are two things here now. TalkBack is a screen reader. So that is the piece of software which is there in your Android phone. If you have an Android phone, it is even there in your phone. You just have to turn it on. And when you turn it on, it allows the person to hear what is there on the screen. It could be a piece of text. It could be a piece of, if he goes on the internet, he can also read the web page. If he is using his email, he can read the email. He can do WhatsApp, everything. So TalkBack is that engine which speaks whatever's there on the screen. Screen. Oh, yeah, Dolphin Easy Reader is an application which is used to read books. So it's a book reading application, and there are other applications also, some paid, some free, some very good, some not so good, right? So for demonstration purposes, we showed you Dolphin Easy Reader, which is one of the most commonly used applications as a book reader. But TalkBack is there in your phone. It is always there, provided by Android. If you're using an iPhone, then the same thing is called VoiceOver. And as Kumaresan explained, if you're using a computer, the same thing is called narrator. All these things are screen readers, and they are providing access to the screen via sound. So whatever is there on the screen is converted into sound, our speech, and is read out to us who cannot see the screen. Thank you, sir. Homiyar sir, Yes. there is one question in chat. Shri Anji. Divya Purani S. She is asking, is it more simple like other software to view the source, sir? To view the source, Yes, sir. I'm not able to understand the question. To I view think the source, she's talking about the book that contain, I think. Is it simple like other software to view the books or content like that? Like Amazon Kindle, sir. I hope, I think she is talking about Amazon Kindle or Like the something. other platform available for correct. the books. So Kindle is also good, but not all books on Kindle are accessible. There are few books on Kindle which are accessible. If you go into the book's properties, you will see over there clearly mentioned screen reader support enabled. If that is there in the title of that book, then and then that book will be read using Amazon Kindle. We are the members of Amazon Kindle, sir. We have subscribed to Amazon Kindle also, our college library. Correct. So few books will be there. And Yes. Bookshare, before it converts any book, we check on Amazon Kindle. If the book is screen reader supported by Amazon Kindle, then we advise our users or readers to visit Amazon Kindle and download the book from there and read it. We do not duplicate that same book into Bookshare. She is mainly talking about the content of the book, sir. I am still not able to understand Divya's question, but Can you there please are other unmute things also yourself? which I can say. These Android phones and iPhones today are so powerful, and they have got so many other applications. Even when I want to read a standard printed book without it being converted and put on Bookshare, there are applications which are called scan and read applications, where I can just take an image of the book and immediately the image will be converted into text and it will be read out to me. So these applications are also extremely important for print disabled students who are not able to make sense of the printed word. They might be blind or low vision, or they might be dyslexic. You can just use this scan and read application and read text in any language. So they support all Indian languages again. So that's another possibility. So technology has opened the doors to many, many things. Even I saw some students from the maths faculty. Blind generally were considered that they should not take maths. But that is an old belief. Today, we encourage students to go for maths and science. And the reason is today technology has made STEM subjects accessible. I can read through characters. I can read maths. I can read science, chemical equations. I can write them the way a sighted student would write it. So all this is possible using technology. Any other questions?
How do we know that a particular book has been digitized in Bookshare or not? Suppose if you are not aware of that, then duplication of work will be there, no, sir? So Bookshare, you can browse the collection. Even today, even as a non-member, anybody can visit Yes, that I have seen. www.bookshare.org and you can browse the collection. That means you'll be able to see what books are there. You can search on Bookshare even without being a member. You can see the books by language, books by category. So that means you can visit it. The only thing you cannot do is the download button will not be there unless you are a member. So you cannot download content, right? So that is how we can avoid duplication. You can visit Bookshare before you create any content, see if the title is there or not there. And if it is not there, we can start converting it. Okay, sir. Thank you. Students, anybody else? யாராவது வேற யாராவது questions கேக்குறீங்களா? Shall we move on to the feedback session, sir? Sure, please. Anybody else want to give any feedback? I understand this is a very new subject, a very... Yes, sir, definitely, sir, because this is a new thing, because the medical terms, dyslexia, then really, I also found it very difficult when I heard about the sprint disability, what is sprint disability like that. But the main intention for this workshop is, amongst your students who are listening to this workshop, there will be some students who might be facing these difficulties, but they have not come forward and identified themselves as having these problems. Kumaresan sir, Kumaresan sir, yeah, so I'll complete and then Kumaresan will translate. Okay, sir, okay. So encourage these students to come forward and contact the college authorities, identify your problem. Do not feel shy to identify your problem. The college management has promised us that they are not going to disclose your problems to others. But if your management, if your professor, if the librarian knows about your problems, there are solutions to these problems. We will be able to help you. We will be able to guide you. We will be able to help you to read and perform at par with your other students. So do not struggle, do not feel shy. I understand as a girl, as a lady, you might feel shy of disclosing your inability. But if you look on the other hand, every person has inability. It could be Dr. Clara, it could be your principal, it could be your head pastor, it could be your teacher or your friend. Everybody has some sort of inability. What we need to do is understand our inability and find solutions rather than hide our inability. If you find solutions, your inability becomes your ability. When they become your ability, you will be able to perform better, with more confidence, and live a life with dignity. Kumaresan. Okay. அது சார் சொல்றது என்னன்னா, இப்ப மாணவர்கள்ல ஒரு சிலர் கூட உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன புரிதல், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். ஆனா நீங்க தயக்கத்தோட இருக்கலாம். ஸோ உங்களுடைய காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்ல இந்த மாதிரி எனக்கு கல்லூரி நிர்வாகத்துல இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி எழுத்துக்களை புரிஞ்சுக்கிறதுலையோ இல்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க கிட்ட சொன்னீங்கன்னா, அவங்களுடைய பிரச்சனைகள், இந்த நபருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிறத வெளியில யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டாங்க. அதே போல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னு தெரிய வந்த போது, ஸோ அது எங்களுக்கு தெரிய வருது அப்படின்னா நாங்க உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கோம். அப்படி நீங்க கண்டுபிடிச்சு அதை சரி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ மற்றவங்க எந்த அளவுக்கு மற்றவங்க சாதிக்கிறாங்களோ இல்ல நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி பயன்படுத்துறோமோ அப்படி பயன்படுத்துறாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் செய்யலாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப நீங்க அந்த ப்ராப்ளம், இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான தீர்வு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, அதுவே அந்த செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற விஷயமே என்ன பண்ணலாம், ஸோ அது உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய வகையில ஒரு மன உறுதி கொடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு தீர்வு இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும். இப்ப நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அந்த நியூஸ்ல கூட பார்த்திருப்பீங்க, ஒரு பார்வையற்றவங்க அதாவது IAS எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி போடுது,
அதே போல 10th வந்து சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 பேர் ஃப்ரம் சவுத் அண்ட் நார்த்ல இருந்தும் கூட பாத்தீங்கன்னா ஸோ லேப்டாப் யூஸ் பண்ணி எக்ஸாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணி எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நீங்க நியூஸ்ல கேள்விப்பட்டிருங்க. 95% ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நார்த்ல இருந்து 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ ஈவன் நம்ம நிறைய சயின்டிஸ்டே கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம், அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி லேர்னிங் டிசேபிள்டு இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பிரச்சனைகள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதனால அந்த வந்து அதாவது ஒவ்வொரு சின்ன பிரச்சனைகளுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படின்னு சொல்லி வகைப்படுத்துறதுல வந்து இல்லாத நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளா தான் இருக்கும். ஆனா இருந்தாலும் அதை நீங்க கண்டுபிடிச்சு எனக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு, ஏதாவது தீர்வு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்லூரி நிர்வாகத்திலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கட்டே நீங்க வந்து கலந்தாலோசிக்கும் போது அதுக்கான ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இப்ப எனக்கு ஒரு சவுண்டு ஒரு சத்தம் தான் ஒரு சமயத்துல கேட்க முடியுது, என்னை சுத்திலும் நிறைய சத்தங்கள் இருந்ததுன்னா அது எனக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்றது புரியல. அதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய பிரிவுல வகைப்படுத்தவே மாட்டாங்க. ஆனா அதுக்கான ஒரு முக்கியத்துவம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில நாடுகள் என்ன செய்யறாங்க, அதையும் வந்து ஒரு மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவுல சேர்த்து அதையும் வகைப்படுத்தியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கிறத வந்து இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுலயோ இல்ல சொல்லித்தரதுல புரிஞ்சுக்கிறதுலயோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க பகிர்ந்துக்கும் போது உங்களுக்கான ஒரு தீர்வு கிடைக்கும், நீங்க சாதிக்கிறதுக்கான ஒரு வழிவகையா இருக்கும். ஸோ வழிகள் நிறைய கிடைக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. எஸ், தட்ஸ் இட் சார். Thank you, sir. Students, anybody of you willing to give feedback? Okay, so now let us move on to the vote of thanks sessions, sir. And after that, the feedback link will be given. So the students who give the answers through the feedback, you will receive your certificates. Now let us move on to vote of thanks session. It's a great privilege for me to propose vote of thanks for this webinar. I would like to thank our college managing board members, our supportive principal in charge, Dr. K. Umamakeshwari, our dynamic IQAC coordinator, Dr. R. Bharani, for supporting this wonderful awareness program. I thank our library committee members, Dr. S. Mallika, Associate Professor of Biochemistry, and Dr. N. Sushila, Associate Professor of Tamil. I thank our resource person, Dr. Homiyar Mibedji, and his team for a nice presentation and enlightening us with knowledge on print disability and reading solutions to overcome such disabilities. I assure you, sir, that the upcoming generation is oriented about this problem and will definitely help the society when they come across people with print disability. Also, I'll take the necessary steps to become an institutional member of Bookshare. I thank our Part 5 Library and Information Science coordinators who motivated the students to participate in all the activities of the library. I thank our PROs of our college for propagating the library services of our college library to the world. I thank our library staff who shoulder with me in implementing the innovations from the Department of Library and Information Science. I thank the students who used to participate and give wonderful feedback. Since they are new to this session, they are not able to give the feedback. I thank all the students for participating in this webinar. Without them, this achievement from the Department of Library and Information Science is not possible. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you very much. Now let me share the feedback link to the students. Thank you, sir. Thank you, Homiyar, sir. You're most welcome. Thank you so much. And one more question, sir. How many colleges in Tamil Nadu have come up with such student volunteers, or how many how many institutions from Tamil Nadu have become institutional member of this Bookshare, sir? Kumaresan can answer that. Yeah, so around 15 institutions, so including autonomous, self-financing. So like institution, so they already registered as an institution member, and also like individuals pursuing their higher studies. அதாவது மற்ற பார்வையற்றவர்கள் இல்ல இப்போ கற்றல் குறைபாடுடைய எந்தெந்த கல்லூரியில படிச்சுட்டு இருக்காங்களோ, ஓகே, லைக் விஷுவலி impaired, specific learning disabled who pursuing higher studies
in college across Tamil Nadu. Already they are individual member. So and librarians and their teachers, like professors supporting them to access, so getting huge collections of books. And even ஸோ உங்களுடைய காலேஜ்லயும் கூட இருக்கு. ஸோ விஷுவல் இம்பேர்ட் இருக்காங்க இல்லையா மேம் ஆக்சுவலா? ஆமா, இல்ல அது அது இருக்காங்க சார். நாங்க அது லிஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் மெம்பருக்கு நாங்க இது பண்றோம் சார். ஏன்னா அன்னைக்குதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சார்ட்ட வந்து நான் பேசியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ லைப்ரரி சயின்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க இன்வால்வ் ஆகலாம் ஆக்சுவலா. ஸோ ஏன்னா தே நோ வெரி வெல். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய லைக் திருச்சியில் இருக்கிற ஹோலி கிராஸ் காலேஜ் தே ஆல்ரெடி டன் வித் எ புக் ஆஸ் அ வாலண்டியர். ஆக்சுவலா வந்து ஈவன் ப்ராஜெக்டா கொடுத்து அவங்க பண்ணிட்டாங்க. எஸ், அந்த மாதிரி வந்து ஸோ நீங்க செய்யலாம் ஆக்சுவலா. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank So you. you can share your numbers with ma'am and Yes. take it forward. Definitely. Yes, sure. You can share your number on the mail itself. Okay. Thank you so much. Good luck. Thank you. Thank you. Thank you, all team members of this book share. Thank you. Wonderful. Yeah, thank you, Risham. Thanks for this wonderful opportunity. Yeah. Thank you, madam. Thank you, madam. The feedback form will be available only for 10 minutes. Dear students, the feedback form will be available only for 10 minutes, and after that it will be closed.